October already. Wait lang. It's October already. It's a Hacktoberfest. And if you don't know what Hacktoberfest is, It's a celebration. And it's an open source. Hacktoberfest is a month-long celebration of open source software. Created by DigitalOcean. It's changing the world one pull request at a time. You can be a developer, designer, or even a writer. In short, you do open source contributions and you get lots of swag. That's swag bag. So amazing. Oh, look what I got. Yeah. A Hacktoberfest t-shirt, guys. I would like to thank DigitalOcean for sending me this t-shirt because I was participating in Hacktoberfest. So join us for this year's celebration of open source software at hacktoberfest.com. Let's get hacking. Alright, good afternoon again everyone and welcome to Hacktoberfest 2020. Alright, so good afternoon once again. My name is Mike and we'd like to welcome you to this event of open source brought to you by DigitalOcean, Intel, and Dev community. So Hacktoberfest is open to everyone in our global community, whether you are a developer, student learning to code, events host, or company of any size. You can help drive growth of open source and make positive contributions to an ever-growing community. All backgrounds and skill levels are encouraged to complete the challenge. Hacktoberfest is a celebration open to everyone in our global community. Pull requests can be made in participating GitHub hosting repositories or projects classified with the Hacktoberfest topic. So you can sign up anytime between October 1 to October 30. All right. So before we start, we would like to welcome the DigitalOcean CEO, Mr. Yancey Sprill. Okay. Hi. Language of that value. Hi. Yancey Sproul here, DigitalOcean CEO, and I'd like to welcome you to the 7th annual Hacktoberfest. Hacktoberfest is a month-long celebration of open source software for all 31 days in October. And in this event, this month-long event, we bring together over 100,000 people to contribute to the betterment of open source software. At this annual event, we have open source projects where developers become contributors, students and early learners, learn more and build their passion and experience. And we gather people together online. Historically, we've done offline, but in 2020, I suspect will be predominantly online. But we bring people together from over 150 countries throughout the world. At DigitalOcean, one of our core values is around community. And the pillar of the language of that value is we say, our community is bigger than just us. And I can find no better representation of our investment and our passion for fostering the global community of developers and entrepreneurs than Hacktoberfest. It's an important element for us because it brings so many people together in this very global way for 31 days, and it generates so much excitement and passion around one of our core value propositions as a business, which is around open source. And what we believe happens during the month of Hacktoberfest, not only do we bring people together, but we help people learn and we help people grow. And that's a fundamental tenet
of what we're all about at DigitalOcean in terms of enabling global entrepreneurs and developers to test ideas, build their businesses, and chase their dreams. So what we hope that you'll gain is that you'll participate, you'll learn a little bit more, you'll join a project, you'll meet new people, and you'll help make open source software better for the legions of people who use it today and well into the future. So with that, I can't wait to see you all and what you will come up with this year at Hacktoberfest. And remember that for those projects that are accepted, you get the famous DigitalOcean Hacktoberfest t-shirt, a prize well worth earning during the month of October. So until then, be well, and we'll see you in October. All right, thank you so much for that, Yancy. So, to give us more, okay, so again, our Hacktoberfest is here. This event is brought to you by PWA Pilipinas, Web and Mobile Developers PH, Civil, Philippine Information Technology Organization, NASA Space Apps, and DigitalOcean Users Group, Manila. All right, to give us more information of what our event, what will happen in our event this afternoon, this Sunday afternoon, we would like to introduce the community lead for PWA Pilipinas. Please welcome Andre de Guzman. Hi, Andre. All right. We're having a technical difficulties right now. Hello, Andre. All right. Sige. Okay, so we would like to, we will instead have Mr. Agan. Si Egan muna daw. Okay. Yeah, so let's have Agan Santiago to introduce more about our event for today and about PWA Pilipinas. Hi, Agan. Hello. I hope okay yung audio ko for everyone to hear. So sa mga kakasali lang, welcome ulit to our event. So we're PWA Pilipinas. We're a group of enthusiasts who are passionate in promoting PWA to the Philippines. So we are, wait a second. So we are a community organization of enthusiasts, designers, and developers in the Philippines. So not only in the Philippines kasi merong PWA, so it's a global initiative na. A lot of tech companies, a lot of manufacturing companies are incorporating PWA to their system. So, wait, let me try to adjust lang my screen. Ayan, so kita ba? So see from Asia, from Africa to the Americas, marami na yung nag-apply ng PWA to their systems. So our mission statement is to introduce and nurture progressive web apps, development and adoption in the Philippines and beyond by fostering a community for subject matter experts, enthusiasts, adopters, and developers of the platform, and by providing resources and engagements to stimulate interest in PWA technology. So that's our mission statement for this group. Our vision is to adopt the PWA technology in the Philippines to provide a better user experience. So that's our mission and vision. So regarding to this event, I hope everyone
who are new to PWA or who has experience in PWA will also enjoy na to also listen to our talks about Hacktoberfest. So that's all. So Sir Mike, ayun, Sir Andre. All right, ayun. Thank you so much for that, Agan. Okay. So, Andre, do you want to add more about what will happen to our event for today? Yeah. Wait, share lang ako screen. Sige. Alam nyo guys, we are very excited, no? Gusto ko sabihin sa inyo that we are so excited to be part of this activity, this month-long activity, wherein we will do, 4 pull requests on GitHub so that we will get a free t-shirt from DigitalOcean. Ayan. Sige. Ready na, Andre? Sige, habang nagpe-prepare pa si Andre, no? You may want to share your sa chat box natin dito sa Zoom and sa mga nanonood sa Facebook kung saan kayo galing, no? Saan kayo Okay, ready na, Andre? Okay. Ayun, na-share na ba tong events natin? Hindi pa, no? Hindi pa. And Alright. so, share lang namin yung events namin this month. So, ito na yung sumunod, no? Yung intro to open source. Siyempre, meron pa, if ever na-miss nyo to or gusto nyo pang umattend ng iba pang Hacktoberfest events, meron pa tayo sa 17th tsaka 25th. Meron tayong Hack to Home Screen. So, meron din siyang intro to PWA sa event na yon. So, if gusto nyo matuto ng progressive web app and to celebrate Hacktoberfest din. Sa 25th, meron din tayong celebration of open source. In partnership yan with nasa Space Apps Philippines yan, Space Apps Philippines. So interviewin natin yung winners ng katatapos lang na nasa Space Apps Challenge. So kakausapin natin sila about how open source helped them create their ideas. So, ayan. Just visit hacktoberfest.pwpilipinas.org para sa mga links and stuff. Tapos, since we are also a partner ng ibang orgs like User Experience Philippines, ini-invite nila tayo to attend yung UXPH conference nila this November 14 to 15. So 2-day online conference siya. Just visit 2020.uxph.org. Yung lineup, grabe. Sobrang sulit yun. Conf na ito. So, ayan. Okay. So, proceed na tayo sa event. Tama ba? Ayan. Intro to Hacktoberfest, kanina nasabi na natin. No? So, aside sa event natin here sa Manila, meron din sa Cebu. So, if ever na gusto nyo rin i-attend yung event nila, so mas maraming event, mas masaya. Siyempre, dahil online meetup to, siyempre dapat may freebies. Diba? Pag may meetup, malas may freebies. Tama ba?
is a free and open source distributed version control system. Ayan. So designed to handle everything from small to very large project with speed and efficiency. Siguro mas ma-appreciate nyo siya kapag mag hands-on na tayo. Okay? Ano ba yung Git? Okay, ano pa ba yung ibang definition niya? So, Git is a version control, an open source distributed version control system that helps developer to keep track of changes. So, take note doon sa keyword na changes. Okay? So, keep track of changes in the team collaboration coding. So, isang keyword din doon yung collaboration. Okay? So, ibig sabihin, hindi lang ikaw yung nag-work doon sa project. Ayan. Ibig sabihin, team kayo. Okay? So, version control will help team to solve some problems that might be rise in the development, such as tracking every individual changes. Ayan siya. So, individual changes yun, guys. Ayan. And helping prevent concurrent work from conflicts. Ayan. So, sige, madali lang naman siya, ano? So, pwede kayong dumiretso ng documentation, then paano punta kayo sa downloads, then pwede siya sa Mac OS, Windows, and Linux. So, start lang tayo sa pinaka-minimal na first na dapat mong gawin is mag-create ng branches. Kasi nga, alam mo na yung phases mo. Di ba, meron tayong dev, test, and production. So, gagawa tayo ng branches muna na dev, test, production para doon sa kunyari from scratch talaga gagawin yung project. Okay? So, yun lang muna. Ayan. So, open lang natin siguro yung VS Code or mag-create ako dito ng isang project. So, siguro lagay ko na lang sa desktop. And then, kapag nag-git kayo, kailangan nyo ng knowledge about Ayan. So, mag-new folder tayo dito. Git. Ay, ba't hindi nag-appear yun? Ayan, Git. Git. So, under that folder na Git, so, pasok lang ako. Code dot. Ayan. Ayan. So, bilisan natin, guys, no? Possible may mga next speakers tayo. Wait. So, open lang natin yan. Ayan, so naka-open na tayo. Hopefully, readable. Readable ba, Andre? Ayan, zoom in ko na lang. Ayan, sige. Ayan, okay na siguro to. So, under this folder, so mag-new file lang ako. Ayan. Ayan, H1 na lang muna. So, kunyari, marunong na kayo ng HTML. Ayan, H1. Ayan. So, hello. Ano ba yan? Hacktoberfest. Ayan. So, simplihan lang muna natin. Then, control save natin to as index.html. Ayan. So, gawin natin, blank siya. So, open terminal. And then, kailangan natin mag-initialize ng Git project. So, Git project muna. Ayan. Okay, so check muna natin. Ayan. So, make sure na meron kayong Git para i-test muna natin. So, para ma-test kung successfully installed yung Git natin, kailangan natin yung version. Okay, so yung version ko dito is for Windows and 2.28. Ayan. So, ganun lang. Ngayon, kailangan natin mag-initialize ng project. So, git init. Ayan. English empty git repository. So, okay na yon. Ayan. Then, mag-create siya ng folder dito. Actually, invisible siya. Ayan. Yung .git na folder na yon, yun yung naglalaman ng mga tracking. Okay? Nandiyan dyan yung lahat ng changes na ginagawa mo, nakalag. Okay? So, folder yan. Ayan. So,
check nga natin, git status. So git status, para makita mo kung ano ba yung changes. So sabi niya dito, yan, untracked files index.html. Okay? So, ganun lang siya. Ngayon, kailangan nating i-add para sa staging. Okay? So meron tayong tinatawag na staging. Okay? Parang sinasabi mo na ito yung mga files na i-commit ko. Okay? So may commitment. Ito yung changes na ilalagay ko. So yung index.html na create natin kanina is hindi pa siya nailagay sa mismong ano natin, branch. Okay? So check muna natin kung nasa ang branch tayo. Ayan. Ayan. So, kailangan muna natin malaman kung anong branch. Ayan. So, ngayon, kailangan natin malaman, ayan. Medyo ayan, git, branch, tapos /a. Ayan. Para malaman, ibig sabihin wala pa, git branch a. So, kailangan natin mag-create ng branch. Okay? Kapag sinabi kong branch, guys, ito yung gagawa ka ng parang clone, tapos parang naka-folder din siya. Pero virtually. Okay? So, hindi siya na mismong folder. Okay? Ayan. So, pwede nating i-alin tulad yung branch as individual timeline of our project commits. Okay? So, ayan, maraming developers may ginagawa, no? Pwede silang kanya-kanyang branch. Ayan. Pero yun nga, dun sa practice natin is magkakaroon tayo ng branch na ganito. Dev, test, production. Yung production, kadalasan ito yung master na branch. Ayan. So, mag-create tayo. Ayan. So, paano mag-create? Git, branch. Unahin mo natin siguro yung dev. Ayan, dev. Ayan. Oops. Ayan. Not a valid object name. Okay, so umpisahan muna natin. Master. Ayan. Actually, yung master, pwedeng yun na yung production. Okay? So basically, yung default niya, branch is nasa master. Okay. Uy, ano yung sabi niya? Sorry. So, check muna natin, may dito, technicalities. Ayan. So, git, check out, master. Ayan. What was, dali did that match any files known git to git? Okay, mukhang kailangan mo nating lagyan ng files. So, umpisahan muna natin mag-commit. Kasi wala pa siyang committed files. Ayan. So, kailangan mo nating mag-commit. Ayan. So, para mag-add, git add file, ano ba yun? Index.html. Ayan. So, kapag nag-git status tayo ulit, ayan. So, meron niya siyang, ayan, changes to be committed. To be committed pa lang, guys. Hindi pa siya committed. Okay? So, i-commit mo pa lang. Ngayon, kailangan nating ayan. So, mag-commit tayo. Git commit. So, yung -m dito, ito yung parang message mo lang. So, my first commit. Ayan. Ibig sabihin, ito yung first change na gagawin mo sa project mo. Ayan. So, meron na siya. So, kapag nag-git status tayo dito, ayan, nothing to commit. So, working tree clean. So, ito na yung latest. So, nasa production siya. I think, kailangan nating malaman kung nasang branch na tayo. Ayan. So, git check out master. Git
checkout. Ibig sabihin ng checkout, pupunta ka sa branch ng master. Ayan. Sige, mamaya. Ito na lang. Sige, pag nainom tayo, guys, may chocolate tayong binigay ni wifey. Ayan. So, sana all meron, no? Ayan. May pamerienda si wifey. Ayan. So, kailangan natin pumunta ng master. So, I think, ayan, sabi niya, already on master. Okay? So, by default, guys, gagawa tayo, kapag nag-commit ka sa master, yung default. Okay? So, ngayon, gusto ko mag-create ng, di ba meron tayong tatlo? So, nasa na ba yun? Ito, dev, test, tsaka production. Yung production, siya na si master. Okay? Consider na natin na siya yung master, tawag ba dito? Branch. Okay? So, test, dev. So, gagawa muna tayo ng dev. Ayan. Nasaan ba yun? Ayan. So, git, branch, dev. So, automatic, meron na yan. Pero check natin, dali. Search muna natin kung paano, ayan. Git, tapos branch, current branch. Ayan. So, kailangan lang natin yung code na git branch. Ayan, git branch. Para malaman kung nasaan ka na branch. So, sabi niya dito, nasa master tayo. So, pupunta ngayon tayo doon sa dev na branch. So, git. Checkout yata yun. Checkout, tapos dev. So, switch to branch dev. Ibig sabihin, nasa dev na tayo. Okay? Ngayon, automatic yan, kinuha niya yung files ng nasa master papunta sa dev. Okay? Clone lang, clone. Okay? Sabihin nyo na, yung files is kinopy-paste lang. Okay? So, kung ano mang changes yung nilalagay ko dito, tignan nyo guys. Pag nag-Hacktoberfest, version 2 na tayo, version siguro 2020. So, pag nag-control save ako dyan, then, babalik ako ng master. Ayan. So, mapapansin nyo, dali, switch to git. Ayan. Ayan. Nakuha pa rin niya. Okay. Pero, status. Ayan. So, nade-detect niya na minodify natin si index.html. Okay? Ngayon, punta tayo sa dev ulit. Ayan. So, meron na yan. So, switch to branch. Ibig sabihin, check mo natin kung nasa, tayo. Ayan. So, nasa dev na tayo. Ngayon, dito tayo maglalagay ng changes. Okay? Ayan, Hacktoberfest version 2020. Ayan. So, ngayon, nasan yung natin? Ayan. So, ganun lang naman pumunta. Ngayon, magko-commit na tayo ng change doon sa dev. Okay? So, nilagay natin Hacktoberfest version 2020. Ayan. So, git. Ayan. Nga pala, hindi nag-change yung Sige, okay lang. Ayan, makikita nyo. Ayan, index.html. Ayan. So, git, ano ba yung command natin kanina? Ayan, git status. So, sabi niya dito, modify yung index. So, kailangan natin i-git add dot. Baka rinig na rinig yung ulan, no? Ayan. So, bilisan na lang natin. Hanggang Ayan, may 5 minutes lang, kayang-kaya. Git add dot. So, git status ulit. Ayan, so modified to be committed. Ngayon, pwede mong i-commit yan.
Ayan. So, sasabihin mo, anong comment mo doon sa changes mo? Ayan. From version 1 to 2020. Ayan. Kunwari lang yan, ha? Ayan. And then, next will be, ayan. Check natin, ha? Git status. Ayan. Nothing to commit. So, okay na. So, ganun lang, guys. Kapag ano, ayan, deleting branch. So, ganun lang. I think yun yung ano, way para mag-create kayo ng multiple phases ng development nyo. So, yun nga, from dev, test, and production. So, take note na lang dun sa mga commands natin. Ayan, so summarize na natin, no? Ayan. So, paano maglagay? Git branch, git add that para lagay mo sa staging yung mga files mo. Tapos, git commit. So, yung mga changes mo na nasa staging, kukommit mo na, ilalagay mo na sa dev. So, mapapansin nyo guys, ayan, pag nag-check out tayo, ayan, get, check out, ayan, check out, ano na ba yun, master? Ayan, napansin nyo guys, ayan no, Hacktoberfest nakalagay. Tapos pag nag-git check out dev tayo, magkaiba sila ng version. Ayan, version 2020. So, yun yung gamit ng checkout. Ayan, checkout master, pabalik. Ayan. So, ibig sabihin, ilalagay na natin siya sa test. Okay? So, bilisan na lang natin. Git checkout dev. So, nasa dev tayo. Ayan, per version. Ngayon, magkikreate tayo ulit ng another branch. So, git branch test. So, kunwari, nasa testing phase na siya, ililipat mo na. No? And then, check out dev. Ayan. Ayan, test. So, ang version nung nasa test natin is katulad nung nasa dev. Version 2020. Okay? So, nag-check out kasi tayo. Ibig sabihin, nasa test na tayo. Ngayon, dun sa test, possible may papa-change pa siya. Pwede nang ibalik sa dev. So, palitan yung nasa dev mo. Okay? Paki-update. So, ganun. Ngayon, kunyari, pumasa na sa test, i-merge na natin. Kailangan natin i-merge. Okay? Ayan, no? Ito yung command. Ayan. So, kailangan muna natin pumunta kapag mag-git, git branch test. Ay, tama ba? Git checkout master pala. Okay? So, git checkout master, ito yung original. Okay? Para masabi, kunyari, sinabi na nung team leader nyo sa team, no? Ang galing. Ayan. Yung leader nyo dun sa team, or yung pinaka-senior nyo, okay na, okay na dun sa test, pasado na yan. So, i-merge mo na. Okay? So, ilagay mo na sa production. So, ngayon, ang mangyayari, ang kailangan na command doon is git merge and then anong branch yung i-merge mo? Paanong branch yung ilalagay mo doon sa dev? Okay? Ganun siya. Hindi ito overwrite. Ang mangyayari dito is para siyang append. Okay? Kung ano lang yung changes, yun lang yung mag-a-update doon sa file. Okay? So, ganun siya. Okay? So, git merge.
Dito kasi guys, sa command, so hindi pa tayo naka-GitHub dito, no? Hindi natin makikita yung visual representation ng changes. Okay? Ayan. Pero I think, pag binuksan natin to sa UI ng GitHub desktop, makikita na natin yung changes. Ayan. So, git merge, tapos from test. Ayan. So, kung pasado na siya sa test, ayan, kailangan mo nang i-merge. Ayan. Git merge test. Tingnan natin kung ano mangyari. So, updating, fast forward, index.html, file change, one insertion. So, one deletion. Okay? So, ibig sabihin, yung index.html na bago, tapos one insertion, ayan, possible ito, by line kasi ito. Ibig sabihin na delete to. So, I think, mas maganda paglagyan natin ng ayan, P. Ayan. Nasa branch yata tayo. So, kailangan nating lumipat muna. Git checkout dev. Ayan. So, sa checkout dev, ayan. Pag nag-checkout, tayo? Checkout master. Ba't hindi nag-change? Ayan. Let's see kung ano mangyari. Git checkout dev. Ayan. Tapos git checkout master. Ayan. I think modified. Ayan. Ay, sorry Ayan. So, check mo natin git status. Ayan, nothing to commit. So, okay pa, original. Ayan. Tapos, kapag nag-git, git checkout dev. Ano nangyari doon? Pero let's see. Hindi pa kasi na-commit. So, kailangan natin i-commit. Ayan. So, control save. Then, git add dot. Then, git commit. Ayan. So, add a paragraph. Add a P. Ayan. So, nasa tayo, no? I think okay na yan. So, kapag nag-git, nag-checkout dev tayo, ay checkout master. Ayan. So, version 2020. Pero pag nasa dev, ayan. Switch to branch dev naman. So, ngayon, kunyari, merge natin yung dev. Okay? So, hindi na siya dadaan ng test. Pero hindi siya good practice kasi kailangan dumaan pa rin ng test. Pero yun nga. So, kunwari, yun lang yung scenario. Okay na yan. Hindi na dadaan ng test. So, lagay mo na sa production. Wow. Hindi na dumaan sa test. Ayan. Malaking tiwala nila dun sa dev, di ba? Hindi na tinetest yung ginagawa niyang code. So, atapang-atao yun. Ayan. So, ngayon, i-merge na natin. So, punta tayo ng checkout master. And then, git merge ulit. Merge dev. So, makikita niyo yung changes, guys. Ang sasabihin niya lang, add. Nag-insert tayo ng bagong code. So, makikita niyo sa previous, one insertion, one deletion. So, dinilit kasi niya itong line na to, then nag-insert siya ng bago. Okay? So, yun lang yung ibig sabihin. So, dito naman, git merge dev. Kapag ginawa natin yan, ang mangyari dyan, ayan, one file change, two insertion, one deletion. Ayan. Ayun. So, hopefully, malinaw siya. So, ayan, plus, tsaka minus. So, pinalitan niya yung, new line dito, tapos naglagay siya ng text. Ayan. So, one deletion lang siya, pero two insertion. Ayun. I think yun lang yung summary. So, ayan. Tandaan nyo lang yung mga commands. Git merge, checkout, git add, tapos git commit.
tapos git status. Ayan, yan yung mga kailangan yung mga commands para mas magamit nyo mabuti si Git. Tapos, pwede na kayong pumunta ng GitHub. Kasi kapag hindi kayo marunong mag-Git, mahihirapan kayo mag-GitHub. So, ganun lang yun. Ayun, Andre, I think okay na. Hopefully, Okay. Thank you. No? May questions ba tayo? Tanggap tayo ng konting questions if meron. Oo. Chat nyo lang dito sa Zoom if meron kayong questions. Ayan. Tapos pala, no, yung kasabi lang natin kanina, sa opinionoftoberfest.pwapilipinas.org, share natin. Pakita ko tong mata natin to. Yan. Kita ba? Ayan. Click nyo lang yung download swags, no? Tapos makikita nyo dyan yung itong file na to. Ayan. Ating Git cheat sheet. Tapos nandito yung mga set of commands na ginamit ni Trainmark kanina. Like yung pag-clone, paggawa ng branch, pag-commit. Ayan. And paggawa ng commit message and everything. Kompleto. Ayan, kompleto pala yan. Oo. So, helpful yan, guys. Hindi sila malilito. Any tips na lang, no, sa like about in open source in general siguro, Trenmar? Oo. So sa open source, wag lang kayong magpo-pull request or mag-merge ng code na hindi naman siya ganun kalaking ka-impact, no? Baka naman kasi dito sa competition ng Hacktoberfest, magkaroon ng changes sa typo errors lang tapos nakapag-merge na kayo ng maraming codes, di ba? So, I think code talaga yung galawin nyo, guys. Wag lang typo errors. Baka kasi ang dami nyo ngang commit. Ang dami nyong na-merge na pull request or PRs. Pero mga typo errors lang pala yung binago nyo. Ayun. Baga quality over quantity, ganun. Oo, di ba? So, ang dami nyo ang commits pero hindi siya quality. May ruling ba sila doon about quality? Depende yata sa maintainer. Oo. Maintainer yung okay. Ayun. Grabe, so, no? Oo. May ipopromote ka ba, Trinmar? Like, yung baka gusto na i-follow yung web and mobile, lalo na sa ibang participants natin. Follow nyo na lang yung page, guys, ng web and mobile. And meron din akong personal page. Pangalan niya sa Facebook page, Code Plus Play. Ayun. Tapos, yun, mamaya nga may laban sila ng Mobile Legends. So, i-stream natin yung labanan ng town versus town kasi yun . So, dito naman sa North yun. Ayun. So, abangan na lang nila. Yun, mahilig lang tayo sa laro. So, wag puro code. Ayun, nakaka-stress minsan yan. So, laruin naman natin minsan yung sarili natin para hindi tayo tumanda sa pagko-code lang, no? So, ayun lang. Ayan. So, thank you, Trinmar, sa time. Thank you so much, Saka good luck sa mga participants ng Hacktoberfest. Enjoy nyo lang, guys. Ayun. Habang kumakain, nagko-comment. Ayun. Guys, thank you so much. Ayan. So, ulit, thank you, Trinmar. So, pwede na siguro tayo mag-icebreaker ngayon, para makilala natin isa-isa. Or kaya muna, heads up muna tayo. Say kayo ng any short greetings or pakilala kayo pag tinawag namin kayo. So, una natin si JJC. Ayan, hello po. Ayan, ito ba siya? Ayan, hello daw. Ayan, si... Andre, baka interesado yung mga participants natin na malaman pa siguro kung paano mag-poll sa GitHub. Oo. Sige. Watch natin yung video na yon.
after itong heads up natin. So, ayan. Ito si Antonio. Hello po. Ayan. Okay. So, sige, mukhang busy din sila. Sige, play kaya natin tong paano mag-pull request. Ayan, hi daw. Ayan, hello daw to Antonio. Ayan, sige. So habang nagkukumustahan tayo guys, no? I-reserve nyo yung mga tanong. Alam nyo guys, excited na talaga ako makilala din kayong lahat. Pero ito, no, meron tayong tuturuan tayo, no? Kung paano ba mag-pull request sa GitHub. Okay? So let's watch this video. Okay? Sige, wait na. Let's watch this video. Welcome to Hacktoberfest 2020. Hacktoberfest is a month-long celebration of open source software run by DigitalOcean. Hacktoberfest is open to everyone in our global community. To participate, you'll need to submit 4 quality pull requests to public GitHub repositories. When you do, you'll earn some swag, including your very own Hacktoberfest 2020 t-shirt. You can sign up anytime between October 1st and October 31st, and we encourage you to connect with other developers and Hacktoberfest enthusiasts for virtual events and information sessions starting in September. In this quick video, we'll introduce you to Git and GitHub, the version control system that we'll be using to track your progress and repository hosting service that shares projects to collaborate on. By the end of this tutorial, you'll be ready to submit your first pull request and will be well on your way to participating in Hacktoberfest. Before we begin with Git and GitHub, let's talk about version control. When developers work on a project together, oftentimes they'll need to work on the same code base. While they're working, each developer needs to know about what changes the other dev made, so as not to duplicate work or write code over what has already been done. A version control system serves as a saving program for the code, where it assigns a version to a project and tracks changes made over time to each file in the project. In this way, developers can work together on a project by checking in with the latest version to see the changes made before working on their portion of the project's code. Git, a version control system used to manage developer projects of all sizes, was created in 2005 by Linus Torvalds, the creator of Linux, to help developers contribute code and share code revisions in a way that was fast, efficient, and inexpensive. Git creates code repositories to help developers edit, share, and publish code for all. GitHub is a cloud-based repository hosting service that allows developers to take code that they've written on their local machines and share it with the world. GitHub provides a way to share the version track projects on your local computer publicly through repositories or central file locations. And depending on the project's availability, it can either be a private or public repository. Other developers can continue the project to edit the code, provide insight, and more. To get started with GitHub, you can create an account at github.com. We have links on the Hacktoberfest resources page that details exactly how to get started with GitHub. Check it out after this video. All right, let's get started cloning and editing our first repo. First, let's navigate to the repo that we'd like to clone. For the sake of this tutorial, I'm going to use our Haiku repo. If you're following along with me, we've provided the link in the transcript for you to clone this repo as well. So I found a repo that looks interesting to work on that I can contribute meaningful content to. Remember, each of the pull requests you submit for Hacktoberfest should contribute to an existing repo in a way that helps the project to thrive. Take some time to pick one that resonates with you before starting. All right, before I clone this repo, that is, take a copy of the code here on GitHub onto my local machine, I want to take a copy of the whole repo into my own GitHub account. To do this, I'll make a fork of the repo. It's like I'm taking a bite of it, a copy that I can use to edit that doesn't affect the main or source code base. I'll navigate to click the fork button.
Then watch as GitHub takes this repo and adds it as a copy to my account. As you see, now my name appears as the creator of this repo, which is a fork of the main Haiku repo. Next, I'll need to navigate over to my command line interface. I'm using Terminal on Mac, but there's a number of command line interfaces that are available for your OS. Use the one that works best for you. Git also offers a graphical interface that allows you to edit repos with visual commands. A link to download and learn more about that interface is available as a resource. In the terminal, I'm going to enter git clone. This command will clone or copy the copy that I just created from the Haiku repo down to my local machine. This will enable me to make changes to the code base locally or on my own machine to upload to the cloud remotely. Awesome. So we have the Haiku repo down on our local machine, and now we're ready to make a change. Using the command line interface, I'm going to navigate to the folder of our clone repo, Haiku repo, by using CD or change directory. I'm using Visual Studio Code as my text editor and IDE of choice. There's a number of editors and IDEs or integrated development environments out there that allow you to write code in a number of languages and format it using best practices, snippets, and more. While Visual Studio Code is just one IDE, I'd suggest checking out a few and picking the one that works best for your coding environment. Resources on picking an IDE can be found on our Hacktoberfest resource page. Now, in a situation where I'm in an unfamiliar code base, I take my time to read and understand everything that's going on and find parts of the code that I might make more efficient or suggest different solutions for. It's worth it to fully understand the code base and read any associated documentation provided before making changes. Now that we've made a change to the Haiku repo, we'll need to track and save that change. The first step in tracking your change is to add it to the version you're working on. To do that, we'll execute the command git add. Writing the command in this way allows you to add all changes made to the repo across files. If you need to only submit changes to an individual file, use git add in the name of file. After we add, we'll get no confirmation. To see your changes, you can execute the command git status. This allows you to check on the status of your track changes. We'll see that your file has been added, but not committed as a change. Git provides this step in the event that you need to amend a change before officially tracking it as new or edited code. Next, let's commit our change. We're confident that it's right and would like to submit this change for consideration of those who maintain the project. I'll execute the command git commit and add a message with /m so that other developers who are collaborating on this project will know what my changes are. In this way, everyone can be informed of changes that are made. This message is tracked along with the commit ID and my username so other developers know who added this change. After committing, I'll need to push my changes from my local machine to the remote repository on GitHub. To do this, I'll execute the command git push. Here, we can designate an origin for the push. In this instance, we want it to go straight to the main repo that I forked from the source Haiku repo. So far, we've identified a repo that we'd like to edit. We took a copy of the repo onto our GitHub account and local machine using fork and clone. We then made a change and submitted our change with git add, then solidified our change by running git commit, which committed the change, and git push, which pushed our change from the local machine to the remote repository on GitHub. If we look on GitHub now, we'll see that the change we made is reflected in the files in our copy of the repo. Exciting! We're now ready to let the maintainers of the project know that we have a change to the repo that we're confident about and ready to submit. To do this, we'll click the pull request button here to the right. After the pull request button is clicked, a new page will open with a form that explains the changes we made and shows if the changes made will in any way conflict with the existing content.
We'll add in an appropriate title that details the change, and in the description, add an explanation of what changes were made and why. What you add here can vary depending on the project. Take a look at the project's collaboration guidelines to make sure your pull request is formatted correctly. After adding in that information, we'll scan the PR page to make sure that our committed change does not conflict. If everything checks out, we'll get a green Submit Pull Request button at the bottom that escalates our request to make a change to the source haiku poem code base that will be live for anyone viewing that main branch. Be patient. It may take maintainers some time to review your request. Amendments and comments can be added on the pull request page, and new commits to the same affected files will appear in the request history here. Congratulations, we've successfully submitted our first pull request. You did it. In this tutorial, you learned about Git and GitHub and successfully identified and submitted a change to a public repo. For Hacktoberfest, you'll need to submit 4 meaningful pull requests. So again, find the project that resonates with you and have fun hacking. For more information about Hacktoberfest, visit our main page. For additional information about Git and GitHub, visit github.com. Happy Hacktoberfest 2020! Ayan. So, guys, no? Hopefully... Yes? Sige. Nagaw lang. At least, no? Natuto tayo ngayon, no? Paano ba makapag-pull request dito sa Git, no? From the lecture kanina ni Trinmar, no? At saka kanina with Miss Lynn Muldrow, no? Ano kayo masasabi dito, Andre? Actually, nung pinapanood ko yun, may naalala ko eh. Ano yun? Sino nakapag-thesis na dito? Yung mga IT. And, although hindi ako IT, pero alam ko yung story. Ayan, sila Egan. Paano kayo nagsashare ng files? ng thesis? Namin. Yun lang via messenger yan. Ikakumpas lang dito sa kabilang laptop or PC. Tapos yung iba naman, send lang via email. Tapos yung yung file extension, last na to. Last na to talaga. final. Diba? So parang, ang maganda sa Git, diba? Parang siya na yung magtatrack ng changes para, tsaka doon na lang kukunin yung changes sa code instead na ipasa sa Messenger, ipasa sa ipasa sa drive or sa USB. So pag nasira yung computer nyo, kunin nila sa GitHub yung code. Tama ba? Ayan. Ayun kung ang tanong ngayon is, marunong na tayo mag-pull request. Pero saan kaya maganda maghanap ng issues, no? Tama ba? Ayan, magandang tanong yan na Andre, no? Saan naman ako Saan ba ako mag-uumpisa? Ang daming issue, no? Issue, oo. Oo, ang daming issue. Marami. Pero actually, madami, di nauubusan ng issue. Pero ako may gusto akong ipakita sa inyo na naman, no? May dami kong gusto ipakita sa inyo, no? Saan pa tayo pwede mag-umpisa mag-pull request? No? Bisitahin natin yung website na Hacktoberfest at digitalocean.com, no? Meron dito sa ilalim na pwedeng pagpilian, no? Ito, yan. Kagaya ng Python background. 7 ways to die. Miss ko, grabe yan, no? Isipin mo yung Andre, 7 days to die. 7 days to die. Meron pa mga algorithm, no? At marami pang iba. Kaya po ako sa inyo guys, pumunta kayo dito sa Hacktoberfest at digitalocean.com. Browse more on GitHub para makahanap pa tayo ng marami pang pwedeng ma-pull request dito guys. Ano masasabi mo dito, Andre? Oo. Ang dami, iba-iba. Kumbaga kung ano yung gusto mong language meron. May JavaScript, may Python, may... Marami. At may Go pa.
Marami naman dyan, kung naghahanap kayo ng pang beginner or ano, meron dyan good first issue na tag. Yan. Pati mismong Git, oh. Oo, Git mismo. Pati mismong Git, pwede pang i-pull request. Ito, maganda to, Godot. Yung Godot pala, Andre, ano yan game engine yan. Open source game engine. Yes, para siyang yung mga leading ano natin, yung mga kagaya ng mga ibang alam natin na development framework for gaming. Yan okay yan. Ano pa? Marami pa, hackathon starter, oh. Mga mahilig mag-hackathon. Ayan. Matanong ko nga itong si Aga, no? Ikaw ba, Aga, nag-ano ka rin dati? Nagigit ka rin? Oo. Nung internship ko, pati nung thesis, may mga times na, pero usually nung thesis, ayan, ganit namin yan. So, pero ngayon, since iba na yung mga nangyayari, medyo hindi ko na siya nagagamit ngayon. Pero nagamit ko na yung before. Pero mahirap ba? Mahirap bang gamitin o madali? Hindi na, nakakalito especially yung concepts ng branching, ayan, kung saan ipupull or kung anong next step nyo as a team, syempre, mag-boost din kayo sa repo. So, for beginners, medyo nakakalito siya. Pero, so, ito, malilit din naman yan. Pero kung dahil sa t-shirt, madali na yan. Ayun. Ito maganda yun Oo. Pero hindi lang sticker makukuha nila doon. Ay, hindi lang t-shirt, may stickers din. May mga goodies, guys. Goodies. Dami. So, ayan. Feeling ko okay na tayo mag-icebreaker. Kanina ko pinapos siya. Feeling ko masaya So, maganda, tanungin natin yung ating mga participants dito sa Zoom, tsaka sa Facebook, YouTube, and Twitter. Sabihin nyo sa amin kung kayo ba ay gumagamit ng Git or nakapag-pull request na ba kayo. Yan. Magandang malaman no? Ikaw, Andre, ano? Oo naman. Sex bomb nga nagaganon Git, aw. Wala okay. Shout out tayo dito kay kay Jobin Cantoria. Sabi niya, Christina Cruz, baka need mo. Ayan. Kung may shout out kayo. Shout out lang, guys. Shout out. Okay. Kasama din natin dito si Francis JC, no? Baka meron kang mga tips, Francis. Oo. Ano ba itong... anong format ba yan? Okay lang magbukas ng camera at mic. Pwede kayong mag-unmute at saka Hindi kami nangagat. Oo. Pwede kayong mag-unmute. Hindi ko lang mag-unmute. sure sa profile ni Egan. Ayan, Wait lang. Hindi daw marunong mag-git si Francis JC. Okay, so meron tayong mga guide dyan. Ano ba yung kanina, Andre? Ito, sabi ni David, gusto daw masubukan mag-git para sa future activities nila sa school. Ayan. Alam mo, mag-start ka na, David, mag-start ka ng matuto ngayon. No? May binigay. Go lang. Sige, may binigay kanina si Andre ng resources. No? Oo. Para malaman. Sige nga, ulit? Lagay ko ulit yung link. Actually, nasa site lang natin yun Paki-remind ka na. Swags. So, ayan. May button doon sa may baba na parang download yung swags. So, may PDF file doon. Nandun yung commands. Ayan. So, para kabisado mo agad. Type git space. Ayan. So, puntahan natin yung website na Hacktoberfest at
twapilipinas.org. So, dyan ninyo malalaman kung yung may tips dyan, no? Paano ba mag-Git. Okay? Mga commands. Oo. Sabi ni Jezreel, ayan, maganda daw siyang gamitin yung Git pag nagpe-pentest. So, buti nga may mga cheat sheet na eh. Dati, dapat memorize na yung commands eh. Sige nga, mukhang may icebreaker na nangyayari, no? Sige nga, mag-icebreaker nga tayo. Sige, punta po tayo lahat sa link na to. Link na yan. Sige, para type makilala mo. naman namin kayo. Huwag po kayo mahiya. Tatype natin dun sa ating Facebook. Oo. Okay, para magkakilanlan tayo. Maganda. Ayan. So kahit nasa Facebook sila, pwede sumali. Oo. Yan, 7 na tayo nandito. Maganda nga Ayan, may mga questions na about parang Git yata. Pero di ko sure kung ano laman. Pero definitely, gamitin nyo itong moment na to para makilala ng ibang friends, para ayun, kami nila Michael Lance, nagkakilala kami sa mga meetups and ayan. Baka mahanap kayo ng magiging friends nyo na tutulong sa inyo sa like, uy pre, paano mag-Git, ganyan. Pa-hack naman ito. Pa-Hacktoberfest naman, no? Oo. So, start na ba natin? 6 na tayo. Sige. So, punta kayo dito sa Hacktoberfest at twapilipinas.org/icebreaker upang makapunta sa ating icebreaker session. Andito na si Rafael, Maui, Han, si Egan, si Nicole, si David, tsaka si Antonio. Yan. Start na ba? Start natin. Sige, try natin. Teka nga. TWA Pilipinas pala. Ako lang tinype mo dyan. Parang mali yata yung tinype ko eh. Parang mali yata. Hindi, tama. Correct. Okay, so start na po natin yung ating maikling lang naman tong icebreakers. Please, huwag kayo mahihiya.
Nakamute, Andre. Oh. Yan, wait lang natin yung iba. Nasa icebreaker pa sila. Ayan. Di malis eh. Ayan, Di okay na. umalis. Wait tayo sa streamer. Hello, hindi na. Ayan, okay na kami. Okay na Wait, ako. umabot ba lahat? Kamusta naman yun? How's that experience? Pwede ka naman mag-breakout session sa Zoom eh. No? Hindi, kasi may mga questions yan. Sino ba yung questions? Ano ba? Hala ka, lagot na. Hindi ko alam. Tinype ko yung questions nandun sa may right side. Anyway, kamusta naman? Sige. So, ang na-partneran ko, si Francis. Si Francis. Oo. Nawawala ka. Nawala siya. Tama ba? Tama ba yung pangalan? Nakalimutan ko tuloy yung... Tama ba? Nicole pala. Hindi pala Francis. Yung Nicole. Mali pala yung pangalan na... mali pala yung nasabi ko. Sorry, Nicole. Sige. So, si Nicole kasi yung sorry Sorry, Nicole Okay. Sorry Ano yung nasabi ko? Yung conversation namin kanina, sinasabi niya na isang estudyante from Gordon College in Olongapo. And gusto niya matuto ng Git para gumawa na siyang project sa school. Tama ba, Nicole? Using AngularJS. At interesado rin siya sa open source, no? Para matuto ng iba't ibang bagay upang makipag-collaborate, no? Sa iba't ibang mga tao, develop solutions or projects. Mali pa ako nito. Nagkamali pa ako. Okay. Nicole, baka gusto mo mag-unmute or... Oo. Hello po. Hello. Ayan, no? So, malaking tulong siguro sa iyo yung Git, if ever. Yes po. Ayan. Pwede ba bang i-share sa amin ano ba natutunan mo ngayong araw? Ayun nga po. Kasi po, kami po, currently ginagamit namin is yung Git desktop. And wala siya yung mga commands. I mean, automatic kasi siya. Kung gusto mo mag-commit, pipindutin mo lang yung commit doon. Ayun po. Natutunan ko po yung sa VS Code, pwede ka na mag-direct commit sa master or sa kahit anong branch po. Ayun po. Nice. May naisip ka na bang parang library or language na gusto mong pag-contributan? or sasali ka ba ngayong Hacktoberfest? Pag-iisipan ko po. Pero mamaya po, magtitingin na po ako ng mga repository na pwede kong mag-pull ng request. Favorite open source library? Bago pa lang po kasi ako sa open source. Actually, ginagamit lang namin siya sa school na pare sa grupo ko po na lalo na ngayong pandemic, magkakalayo kami, hindi kami makapag yun nga, code ng sama-sama. So, sa GitHub po kami. Pero sa open source po, parang bago pa lang po ako. Kunwari, ano bang ginagawa nila? Like web ba to? Or... Apo, web dev po. Anong library gamit mo? Kung meron man. Sa language po, Angular, JS. Ayun. Yung Angular, open source yun. And PHP. Ayan, favorite ko yung PHP na yan eh.
Sino pa ba? May gusto pa bang mag-share? Ikaw, Egan, sino nakausap mo kanina? Okay. Student din siya eh. From Quezon City naman. So, yung, eager siya na matuto. Kaya doon siya sumali dito. And wholesome naman yung conversation namin. Siyempre kasi coming from us na pagtapos na or may mga na-experience na, at least may nabili tayong tips sa mga kagaya nilang parang on the first step pa lang sa ganitong career. Nice conversation. Oo, no? Kung may tanong kayo, anything about, kahit hindi na about Git, no? Kahit about web or about thesis, ganyan. Siyasagot halos namin yan, everything under the sun. Basta i-follow nyo kami sa, kung saan man kami, sa Facebook, Twitter, or maski YouTube, nandun kami, or may, ayun, pwede kami tanong anytime. Pinapasa-pasa namin kasi yung makasagot ng tanong. Ayun. Kung gusto niyo pala mag-contribute sa ating, kung medyo maalam kayo sa web, meron tayong hack to home screen na repository. So, isa siyang to-do. To-do siya na ayan. Nawala ba ako kanina? Hindi. Oo. Medyo naubusan ako ng RAM. Sorry. Ayan. Kita yung screen, no? Ayan. So, ito siya. Saan ba to? Hanapin natin yung page para makita natin kung paano Ayan. Okay. Yan, no? Ito yung ating repository. So, hanapin nyo lang yung PWA Pilipinas tapos yung kaya ito yung in-open nyo. PWA Pilipinas. Tapos meron tayo dyang hack to home screen. Ayan. Tapos, ang laman nito ay ito. Tapos, parang lang siya, web app siya, progressive web app siya, yung ginagawa natin. So, ang laman lang nito, index file lang yan. Yan, yung CSS na actually sobrang straightforward niya. To-do list yung gagawin natin, wala pa ngayon, hindi pa siya kita. Pero dito yung mga functions, kung mag-add ng task, delete, tapos get. Yan, so throughout this period, simula tomorrow until last day na October, gagawin natin to. So pwede kayong pumili ng issue. So mag-open kami ng mga issue, for example, ito. Kunwari maglalagay ng meta tag na viewport. Ayan. Sasabihin naman namin kung ano yung gustong gawin, magawa dun sa request na yun. Tapos pwede nyo siyang kunin. Ito sila, gusto nyo kinuha nila yung issue na yun. So, ito yung sample ng pull request na ginawa. Yan. So, ito yung binago niya, no? So, ito yung file. Yan. Nalagay niya yung change na yun. Tapos, nag-open lang siya ng pull request sa amin. Yan. Tapos, pag okay siya, i-merge namin siya. Automatic yun. Ayan. Count agad siya as one entry sa Hacktoberfest. Yan. Ayun. Magiging output niya ay ayan. So pag nalagay namin yung change ninyo, automatic andito siya agad. So made-deploy siya agad dito. So ayan. So sana po if interested kayo, actually sobrang to, jQuery lang to. So pag medyo maalam kayo sa JavaScript and jQuery, pwede kayo mag-contribute sa repository na yun. So ayun. Ayun. May tanong po ba kayo or anything? Like any question about Git? Guys, huwag na kayong mahiya, no? Magtanong na kayo kung ano ang
kung habang nandito pa kami, no? Tanong na kayo. Kung si Hana yata may tanong, naka-thumbs up siya. Hana May, naka-thumbs up. Ayan. So, mukhang dinner time na yung iba. Sige. Meron pa tayong events, no? Upcoming. So, if ever na gusto niyo pa kaming samahan ulit sa mga next event, meron pa tayo ulit sa 17th. Yun ay hack to home screen. So, yun din yun. Pero, yun din yung repository kanina. So, tingnan natin yung progress natin within the week na to. Tapos, mag-discuss tayo ng konti. Ano yung progressive web app? Baka interested kayo. Tapos, meron din tayo ng October 25. Yun naman po ay celebration of open source. So, meron tayong interview with NASA Space Apps Challenge winners. Yung kakapanalo lang, actually judging pa lang, di ba? Tama ba? So, bukas abangan sa natin yan. May judging period tayo. Abangan natin yan. So, malalaman natin kung ano yung mga frameworks na ginamit nila and paano nakatulong yung Git or yung GitHub sa kanila para manalo sa competition na to. Ayan. So, ulit, no? If meron tayong freebies ngayon, open nyo lang yung ating site. Hacktoberfest.pwpilipinas.org. May button doon para makuha nyo yung freebie na yun or yung swag. So, may mga cool wallpapers dyan, tsaka yung cheat sheet. So, para makabisado nyo yung or mag-serve as guide pag nag-git kayo. Ayun. Pwede nyo share yung link din sa friends nyo, no? I-keep lang namin din yung button na download button para ma-share nyo sa friends and classmates and workmates nyo. Ayan. So, if may tanong kayo na iba pa, nasa Facebook kami, hanapin lang PWA Pilipinas. Twitter, nandun din kami kung gusto nyo kami i-tweet. LinkedIn, YouTube. So, meron din kaming app, no? app.pwapilipinas.org. Nandun yung mga videos. Actually, pakita ko sa kanila para makita natin anong mga nandoon. Ayan. Naglo-load pa siya. Okay. Last few na to. Okay. Kita ba? Okay. So, wala. Malabo ba? Or kita naman? Double click kaya. Okay na. Okay na. Ayan yan. May feed yan. So, may mga announcements like ito. Meron tayong master the mainframe ng IBM. Pwede sumali. Dito yung mga events natin na upcoming. So, if gusto nyo mag-register, yan. Tignan yung register. Tapos, watch, no? So, marami tayo ditong videos about progressive web apps and baka in web in general. So, mapapanood nyo sila lahat dito. Lalo na itong last event namin, History of Web and Progressive Web Apps, meron tayo dyan. Ayan, kung gusto niyo matuto, meron tayong React na talk last time ni Franway. Yan, kompleto yan. Meron tayong Angular na talk last time. May Vue din, may Django. So, if gusto niyo matuto din ng mga frameworks na iba-iba pa, no? Using open source frameworks. So, meron tayong videos na nandyan. Ayun. So, okay na tayo. May question pala from Jess. So, tinanong niya kailan daw tayo magpo-post ng issues sa to-do app. Pero wait. Tayo for this session. Meron ka bang... Ayun, okay. Nawala ba ulit ako? Wala ka ulit. Ayun. Tinatanong na tayo ngayon kung ito may question tayo. Kailan po kayo magpo-post ng issues sa to-do app? Baka mamaya or tomorrow. Pag may oras.
May videos po ba kayo tungkol sa machine learning gamit ang R at Python? Currently, meron kaming isa, pero wala siya dito. Lalagyan namin soon. Kung gusto niyo ng mga talks about machine learning and ayan, meron sa AI Pilipinas. So, sali kayo sa Facebook group nila. So, meron silang mga meet-up and mga talks about machine learning, ganyan, and AI. Ayan, kung gusto niyo matuto. So, meron silang mga ganun. Tapos, pag R naman, meron tayong R users group. So, meron din silang mga meetups and probably videos na pwede nyong or pwede kayo mag-asa ka na ng questions if meron kayong questions about R. Yan. Sa Python yun. Meron ding Python PH for that. Yan. Pero hopefully soon meron din tayong talks specific to these kinds of pero for now you can join yung ating partner communities. Ayan. Ayun, sa Python meron tayong Python Philippines dyan. Actually, sobrang laking group nila. So, you can join that group tapos you can ask them anything about Python. Ayan. So, may po-promote ka ba, Michael Lance? Tungkol pala dyan sa machine learning, meron tinatawag na, meron palang gusto ko i-share yung scholarship program ng DOST. DST? Oo. About the machine learning, mga ganyan. Natawag dyan yung tinatawag na Project Sparta. Oo. Baka interested sila. Baka interesado kayo dito, no? Gusto mo share mo siguro? Kahit yung link sa chat. Yan. Sige. Share ko lang yung screen. Ito. Ayan, baka interesado kayong sumali dito. Marami silang mga short course about analytics and more. Marami kayong pwedeng pagpilian pa. No? At saka ang maganda dito, libre. Naging scholar daw si Jezreel. Kaya kung gusto mo maging scholar na libre, scholar na libre pa sa DOST, no? Partnership yan ng DOST, Development Academy of the Philippines, Course Bank, and Analytics Association of the Philippines. So apply now, no? Kung interesado ka talaga sa machine learning, gusto mo matuto ng R, ng Python, ayan, avail na. No? Avail na. Tapos yung master frame pa na, no? Ayun. Oo, sa IBM. Master the mainframe. Kung kayo ay estudyante, no? Kung kayo ay estudyante, pwede kayong sumali dito sa competition na ito, no? Virtual coding competition. Ayan. So, kagaya ng Python, COBOL, ganyan, no? COBOL pa. Ang maganda sa na to, tuturuan din sila ang paano ng mainframe, di ba? Mag-code ng mainframe, no? Fully equipped laking bayad yan. Kasi rare skill yan eh. Di ba? Laki no. Tapos ang gagawin ng mga estudyante. Sige mo yun, mga estudyante ang gagawa. Yun. So, ano pa? So, yun. Kaya, kasi mag-join na kayo dito. Libre tong mga to, no? Andre, libre ang Hacktoberfest. Libre yung mga ino-offer ng gobyerno. Ang dami ngayon, sobra. Pero ayun, promote ko lang ulit yung sa sa UXPH conference before tayo end. UX Philippines Conference 2020 Designers as Navigators of Change. November 14 to 15 na yan, 2-day online conference. So pwede niyo makuha yung tickets sa 2020.uxph.org. Natutuwa kasi ang bigatan yung mga speakers. Like si Lisa Gohongwei, ayan. And marami pang iba. Ito sila Paul Sabandal, ng Figma, Friends of Figma, ayan. Ang dami. So
if interested kayo, visit nyo lang yung 2020.uxph.org. So, ayun. Ayun, si Just Read in-encourage daw yung mahilig sa data science na mag-join sa scholarship ng DOST. May group din yung di ba? Yung data, yung kanila Doc Ligot. Yung Analytics Association of the ADP. Philippines, no? Baka gusto nyo ring sumali dyan, no? No. Sige, siguro huling promote ko na to. No? Baka gusto nyong mag-join, Teka lang, Baka gusto nyong sumali din, no? Andre, no? Nagpa-plugin na tayo, no? Ayan, so sali kayo dito sa Analytics Association of the Philippines, no? Welcome kayong sumali, no? Marami tayong mga partners, mga corporate, mga education institutions, no? Sali na kayo dito, guys. Analytics Association of the Philippines. Meron pa pala. Teka, meron pa palang ipopromote yung BARMM data challenge. Community partner tayo dyan. Oo, community partner ng PWA Pilipinas. So, yung Bangsamoro. Data challenge. Para mahasa yung skill sa data. So, share ko na naman, guys. Ito. So, ito ay isang competition din, no? Kung saan gagamit tayo ng mga data upang tumugon sa mga problema ng kinaharap ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Kaya bukas yan ang virtual launch sa Zoom. Zoom. Sa Zoom. Okay. Ayan. So yun lang, follow lang kayo sa PWA Pilipinas fan page, tama ba? Follow kayo sa PWA Pilipinas fan page, follow kayo sa Twitter, YouTube, LinkedIn. Ano pa? Oo. Ayun lang. Instagram. Yan. Instagram. Oo. Yun lang. Basta follow nyo yun kasi madalas marami kaming partners na natutuwa kami sa events nila and share namin. Yun. Sulitin nyo habang nasa bahay tayo lagi. At free. At libre. Ayan. So, ulit, no? Maraming salamat po sa umattend ngayong yung event namin sa Hacktoberfest. Picture siguro muna tayo before tayo mag-end. Okay ba yan? Oo naman. Sige. So mag-picture tayo. Ano ba to? Gallery view, no? Sige. So, ikaw na mag-picture. Yan. Ako ba magpipicture? Okay lang po i-open yung camera. Smile lang tayo. So, let's open our camera for our picture taking. Okay. Sabihin nyo, cheese. Ha? Cheese. Escudero. Ito pag nagpipicture taking tayo, saan nakatitig? Sa screen o sa camera? Sa kawalan. Huwag kayo sa screen titingin, guys. Sa camera tayo titingin. Sa camera. Okay? Sa camera. Paano kayo mawala yung green na no? Okay, sige. Ready, guys, In 5, 4, 3, 2, 1. Okay lang yan. Michael, matagal pa yan. Hindi, kasi tinatanggal ko yung tinatanggal ko yung green na sa okay na. May edit yan Ayun, okay na. Okay. Thank you po. Bilang ka na. Ako na. Ikaw na magpipicture. Okay. Sige. Okay. One last. Okay na. Okay na.
Okay na. Sige. Hopefully, no, sana by 2021, pwede na mag-physical meetup ulit, punta kayo. Para makilala din namin kayo personally. And, ayun. Okay na, no? Sige. Ulit, good evening. Tsaka join ulit kayo sa mga susunod naming events. And thank you, no? And keep yung emails open. Baka mag-send kami ng certificate or something sa email nyo. So wait nyo lang yun. So thank you. Okay, sige. Muli dito, mula sa PWA Pilipinas, tayo ay nagpapasalamat at kita-kita tayo muli sa October 17. Okay? 17. Oo. 17. Okay. Bye-bye. 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 Salamat po. Salamat. Po. Okay. And